Assalamu alaikum. Hello everyone. Welcome to the Arabic station with the second lesson of how to speak Arabic as a native speaker. These lessons are made for non-Arabic. Today we are going to learn how to answer this question in Arabic. Where are you from? Where were you born? So let's start. As I said before, my lesson consists of 5 effective ways. The main lesson, the dialogue between me and you, build your language, your story, and Quizlet. So let's do it. To ask anyone about his country in Arabic, we say من أين أنت? من أين أنت? And for female, من أين أنت? من أين أنت? To answer, أنا من. أنا من, which means I'm from. Then you can name your country. Now let's study how to pronounce Europe and Arab countries correctly in Arabic. We say أمريكا, بريطانيا, كندا, روسيا, ألمانيا, الهند, فرنسا, فلبين, بلجيكا, إيطاليا, المجر, اليونان. Now Arab countries, we have 22 Arab countries in the Arabic League. For example, مصر, العراق, فلسطين, الجزائر, سوريا, اليمن, الإمارات العربية المتحدة, الأردن, المغرب, السعودية, الكويت, لبنان, عمان, تونس. Now, ما جنسيتك? ما جنسيتك, which means what is your nationality? And for female, ما جنسيتك? ما جنسيتك? To answer, أنا. To change any country to nationality in Arabic, we add E sound or إية for female. Let's have an example. مصر, مصر, مصري, مصري, مصرية, مصرية. So, ما جنسيتك؟ أنا مصري, أنا مصري. سارة مصرية, سارة مصرية. سوزان أمريكية, سوزان أمريكية. أين ولدت؟ أين ولدت? Where were you born? And for female, أين ولدتِ? أين ولدتِ? أنا ولدت في مصر, which means I was born in Egypt. أنا ولدت في مصر. Also you can say أنا ولدت في كندا or أنا ولدت في الإمارات. Now let's make conversation between me and you. The main purpose of this conversation is to speak. Let's do it. السلام عليكم ورحمة الله. ما اسمك؟ ما اسمك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ من أين أنت؟ من أين أنت؟ ما جنسيتك؟ ما جنسيتك؟ أين ولدت؟ أين ولدت؟ شكرا. Now build your language. How to build your language? By using that words in different sentence with a different situation. Let's start. The pronouns. So let's talk about the pronouns in Arabic. أنا, أنا, نحن, نحن, أنت, أنت. For female, أنتِ, أنتِ. هو, هو. أحمد, هو. سارة, هي, هي. And home. أحمد وسارة, home. One more time. أنا,
أنا نحن أنت for female أنتِ هو أحمد هو هي سارة هم أحمد وسارة. من أين أنت؟ Where are you from? من أين أنتِ? Where are you from for female? من أين هو? Where is he from? من أين هي? Where is she from? هو من الهند. هو من الهند. He is from India. هو من الهند. هي من Canada. She is from Canada. In Arabic, to say my name, we add ya in the end, like ism, which means name. So we say ismi, my name. Jinsiyat, nationality. Jinsiyati, my nationality. Balad, country. Baladi, my country. Baladi, Misr, my country is Egypt. Usrat, family. Usrati, my family. To say your, in Arabic we add kaf, yani ka sound in the end. For example, ism, which means name, so ismuka, your name. Ismuki, your name for female. Jinsiyat, nationality. Jinsiyatuka, your nationality. Jinsiyatuki, your nationality for female. Aina, where? In dialect, they used to say when. So when, this is in dialect, but Fusha, MSA, we say Aina. Like Aina Muhammad. Aina Muhammad. Muhammad fi Dubai. Muhammad fi Dubai. Aina usratuka. Aina usratuka. Usrati fi Misr. أسرتي في مصر. أين ولدت؟ أين ولدت؟ ولدت في فرنسا. ولدت في فرنسا. Now you have learned this word somehow, but we still need to master them. So let's listen together to your story. Now the story, your story, just listen and listen and listen. You can repeat if you want. Notice in your story section there is no translation at all. سعيد يتعرف على صديق جديد في الجامعة. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا. مرحبا. ما اسمك؟ اسمي علي. من أين أنت؟ أنا من المغرب. وأنت؟ أنا من سوريا. ما جنسيتك؟ أنا مغربي. أين ولدت؟ أنا ولدت في مراكش. وأنت؟ أنا ولدت في دمشق. فرصة سعيدة. تشرفنا. Now we finish. Thank you guys. I hope that you enjoyed and you have learned. Please don't forget to like and subscribe and share this channel if you like our videos. مع السلامة.